let's start the JavaScript. Okay, so JavaScript is a scripting language which will be useful for developing the front end and also the back end. That means we can use the JavaScript to design the websites. That means to control the websites from the front end, and also we can write the code in the back end uh, to provide to design the APIs, application programming interfaces and all. And also JavaScript will be useful to create the mobile applications as well. So that means with the help of this JavaScript, we can create mobile applications and also the web applications. Understood? So when it comes to now JavaScript in web applications, how we can use and in what ways that we can include the JavaScript. So first of all, we'll understand what is JavaScript and how can we use JavaScript. Okay. After that, we'll understand how can we integrate the JavaScript in our web pages in a HTML. Okay. After that, we'll see how can we manipulate the HTML elements with the help of the JavaScript. These three are the major things that we can do with the JavaScript. So now let's coming to the JavaScript. So as I said, JavaScript is a scripting language. It's not a programming language. So it's a scripting language. Okay. So ESMA is the European Association, which will releases this JavaScript latest versions. So now the ESMA is the latest version of the ESMA is ES6. Understood? So in JavaScript, the latest version of JavaScript is ES6. Okay. So and one more thing that you need to understand is every browser, whatever the browser it will have some sort of engine where it will manipulate or else it will convert the data which which your browser can understand, and it will show the related data to the users. Okay, so that engine will be like different engines. For example, you can consider like Chrome, Opera Mini, Edge and all. There we will be having V8 engine. Okay, V8 is the engine name. Okay, if you consider Internet Explorer or else Microsoft Edge, that will be having Chakra. Chakra is the engine for the Internet Explorer and Microsoft Edge. Okay, Squirrelfish is the engine for the Safari in Mac OS and all. If you there will be a browser, Safari browser. Okay, that will be having this Squirrelfish, and Firefox will have the Spider Monkey browser, not the browser, Spider Monkey engine. Okay, so initially this JavaScript was created only for the browser understanding language. So all these engines, whatever the engines I told, right? V8, Spider Monkey, Chakra, Squirrelfish, there are a lot other search engines, not search engines, browser related engines will be there. All those will be created with the JavaScript only. Okay, so those initially we used only to create those engines with the JavaScript. Later on, we the JavaScript has been implemented in a way that we can use it for the mobile applications and also the web applications. Okay, so how many of you know the basic programming language? How many of you know the basic programming language? Does anyone know anything about the programming languages? At least like C, C++, any Java or anything, or Python? Just the basics. Anyone know that? Do you know any programming?
Please mention. Please select the option. Please select. Okay, fine. I hope you have very basic knowledge, or else you know already the programming language. No problem. We'll start everything from the scratch. Okay. Already have it. Okay. So same like other files, when we are creating the HTML file, we'll give the extension as .html, right? And when we are creating the CSS file, we'll give extension as .css. And other programming languages also, if you consider like C, C++, Java, anything, so the extension will give accordingly, right? If it is C, we will give .c. If it is Python, .py, right? If it is Java, .java will give, right? So in the same way, when we are creating the JavaScript, we must have to give .js as the JavaScript file. Okay. So in any programming language, there will be few basic things will be there. First one will be the variables. Okay. Variables are something. I will change the theme color so that you can see. Okay, so variables are something in the programming languages. Variables are the places where we are going to store some sort of data. Okay, for that data, we are going to provide some sort of name. That is what the variable is. Okay, so in JavaScript, there will be two type of variables. Let variable name equals to 10. Okay, let is the data type, which will be like in JavaScript there is nothing called integer, float and all. Okay, so only let we can use to define any type of data type. With the help of the let, we can initialize the data as a string or else array or else anything else. Okay, so here you can give any variable name whatever you want, and you can give the value or else the string or else the character or else an array or else an object, anything. Okay, and next will be const. Const is the data type where if you declare some data, you cannot change the data. Okay, const is the variable. A const is the data type where you declared the data and initialized it. You cannot change the data. Okay, so for example, integer data. I just given the name as integer data, or else you can just give age. Here variable will be name. I'll just pick one name.
Okay, if again if I am trying to change the name, okay, you can see what happened here. You can see name is depreciated because it is a constant. We cannot const name, you cannot change the name, right? Because it is constant, you cannot change the constant variable again. And when it is age, you can change the age because it is a let, right? So that you can change the data at any time. Okay, so to see the console, that means to see the output, we will be using in javascript console.log. Okay, so for example, if it is C, we will be using printf, right? If it is Python, we'll use just a print. Same like that in javascript, we will be using the console.log, so where we can see the output. Okay, I'm just giving console.log h. Okay, here you can print the data however you want, like you can print string data like here age plus, you can give the age, and here I'm going to print console.log. Okay, here it is, we are again we have initialized trying to assign the data, so it won't assign. Okay, now we can see this, you can see the output here. Okay, name and age. So this is how you can create the variables and print the data into the console. Print the data in the console. Clear, guys? Are you able to understand this? Cannot change the data. Can change the data at any time. Clear? So after this variables, the next thing will be like, for example, you can see here we have created just a variable called age equals to 10. In place of that, you can create any type of variable. So okay, so now you need to understand there are different type of things in any programming languages. There is something called strings, arrays. Okay, like you will be having, you can, like numeric data. Numeric data means it will be like integer or float or other. Okay, so next will be string, and then arrays and objects. Okay, these four things will be there in any programming language. So in javascript also we can create with the help of the let any like this. Okay, anything like this. So first we will see how can we, like just now we have initialized a variable with integer data, right? The 10 is then integer. So float means you can just like you can create like let some price equals to 45.3 or else 6, 45.6 or 5, whatever. Okay, so this is the float or double. Okay, now how can we create the string?
let same city equals to Chennai. Okay, string data. How can we create the array? Let marks, or else let uh, sample array equals to 1 comma 2 comma 3 comma 4 comma 5. This is an integer array. Okay, in place of that you can create multiple like integer or float numbers or else strings, anything is fine. Okay, object means let marks equals to, we need to create with the help of the curly brace. Okay, here I am going to give English. I will give 40 out of 50. Math 49 out of 50. Science 47 out of 50. So like that you can give multiple. Okay, so now how can we print this? Same console.log. You can price console.log cd console.log. Next will be array. Now you will notice something now. Console.log. You should not print here because it is an object. Console.log. Okay, now you can just run this. You can see the output. You can see the output, right? So this is how you can simply print the data. You understood how to create different type of variables, different type of like how can we assign different type of data, arrays, objects. So when you have given 40 by uh, 50, it is calculated. 40 by 50 means 0.8. Like that it has been calculated. If you want to show it in the same way, you can just make it as string. If you make it as string, it won't calculate. You can see here 40 by 50, 49 by 50, 47 by 50. Understood? This is how we can create the arrays, objects, and strings or any other data type related things. Understood, guys? Any doubts in this?
Any doubts? Okay. సో మీకు అర్థమైందా? అరే బాటా కాదు, అరే డేటా. ఎక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ అయిందా? లేదా ప్రాపర్ గానే ఉంది. ఓకే. సో ఇలా మనం డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ని డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ మనం అసైన్ చేసుకోవచ్చు. అండర్స్టూడ్? నౌ నెక్స్ట్ థింగ్ విల్ బి కండిషన్స్. కండిషన్స్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us see like ఒకవేళ పర్టికులర్ యూజర్స్ యొక్క ఏజ్ వచ్చేసి 20+ ఉంటే ఒకలా ఒక ఫంక్షనాలిటీ చేయాలి, 20 కన్నా బిలో ఉంటే ఇంకొక ఫంక్షనాలిటీ చేయాలి. అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తాము? వాట్ వీ కెన్ డూ, ఇఫ్ యూస్ చేసుకొని మనము ఇఫ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 20 console.log, ఇక్కడ మనం ఏం చేయొచ్చు, యూజర్ ఏజ్ ఈజ్ 20 or more than 20. సో ఈ ప్లేస్లో మనం మన ఇష్టమైన ఫంక్షనాలిటీ రాసుకోవచ్చు. ఎల్స్ ఒకవేళ ఏజ్ గనక లెస్ దాన్ 20 అయితే యూ కెన్ ఓకే. సో నౌ వీ కెన్ సీ ఏజ్ ఇస్ యూజర్ ఏజ్ ఇస్ 20 ఆర్ మోర్ దాన్ 20. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 19 అని రాస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు అబౌట్ 19, user age is less than 20. And this is how we can use the if else conditions. Okay, so I will tell you now a few arithmetic and logical operations. I'll tell you few arithmetic and logical operations. So arithmetic operations అంటే ఏమేమో చెప్పండి. Arithmetic operations. ఆపరేషన్స్ వచ్చేసరికి ప్లస్, మైనస్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, రైట్. లాజికల్ అంటే లాజికల్ ఆపరేషన్స్. అండ్ ఆర్ not. Okay, or else you can give and or. Okay, these are the logical operations. So now let's see, let a equals to 10, let b equals to 20. Okay, console.log, you can manipulate this arithmetic operation. Addition a plus b, you can give a plus b.
So here you need to give like let c equals to a plus b. Here you can print c. Okay, same like that. You can manipulate different arithmetic operation: addition, multiplication, division, subtraction, subtraction, multiplication, ne- what is it? Division. Okay, into. So subtraction a minus b, multiplication a into b, division a divided by. Okay, so here I will take 40, so that will be better. సో ఇది చాలా సింపుల్. దిస్ ఈజ్ అ వెరీ సింపుల్, లైక్ నార్మల్, ఎలా అయితే మనం నార్మల్గా చేస్తామో సేమ్ ఇంతే. ఇక్కడ జస్ట్ మనం ఆ సింబల్స్ మెన్షన్ చేసాం సో దాట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఆ పర్టికులర్ ఆపరేషన్ని పర్ఫామ్ అనేది చేస్తుంది. సో ఓకే, ఫర్గెట్ దేర్ విల్ బి వన్ మోర్ థింగ్ కాల్డ్ మాడ్యులస్, రైట్? mod a mod b. సో మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి? మాడ్యులస్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ నో దట్? మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్లో ఏమైతే ఉంటుందో అది ప్రింట్ చేస్తుంది. ఓకే, మాడ్యులస్ అంటే రిమైండర్లో ఉండేది ప్రింట్ చేస్తుంది. రిమైండర్లో ఉండేదే మనకు అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. సో దీస్ ఆర్ ద అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్. console.log understood. So next we'll see the logical operations. లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కూడా సిమిలర్. అండ్ అంటే ఏంటి? లాజికల్ ఆపరేషన్స్ వచ్చేసరికి లాజికల్ ఆపరేషన్స్ విల్ బి పర్ఫార్మ్ ఆన్ బేస్డ్ ఆన్ ద బిట్ వైజ్. ఓకే, లాజికల్ ఆపరేషన్స్ a or b. Okay, logical operations a or b. For example, let's take a equals to 2. ఓకే, దీని యొక్క వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? 0 0 1 0. ఓకే, అండ్ b ఈక్వల్స్ టు లెట్ us take 10. సో దీని యొక్క బైనరీ వాల్యూ ఏంటి? 1 0 1 0. సో a ప్లస్ b అంటే ఏంది? c ఈక్వల్స్ టు a ఆర్ b. అంటే ఇక్కడ లాజికల్ a ప్లస్ b. సో అప్పుడు ఏమొస్తుంది? 0 0 0 0 0 0 1 1. Let's see the output. That we'll see. A or b 60 1 1. Let's say 0 carry 1 1 double 1 double 0 double 1 double 0. Then your output. So you can see here it printed 60.
2 power 0, 2 power 1, 2 power 3, 2 power 4. 2 power 4 means how much? 4, 16. So it might be something wrong bitwise. Okay, okay, correct, correct, correct. So if it is like a equals to this, then let's see, 10, correct. So 1, 1. Okay, so ఇక్కడ 0 plus 0 అంటే 0, 1 or 1 equals to 1, 0 or 0 equals to 0, 0 or 1 equals to 1. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు సి ఈక్వల్స్ టు ఏ ఆర్ బి అని ప్రింట్ చేస్తే, సో 1010 అంటే 10, రైట్. బట్ నార్మల్ అడిషన్లో అయితే మనకు అడిషన్ అంటే ఏంటి, 10 ప్లస్ 2 కదా. సో 10 ప్లస్ 2 వేరు అండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ వేరు. సో దిస్ ఈస్ హౌ విల్ డూ ద బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్. సో ఇలా వచ్చేసి మనం బిట్ వైజ్ ఆపరేషన్స్ అనేది చేస్తాము. సో బిట్ వైజ్ అండ్, సో అండ్ అంటే బిట్ వైజ్ అండ్ అంటే, సో whenever there is the condition will be very simple. So all the bits, when we are when we are performing AND operation, all the bits must be 1, then only the output will be 1, otherwise it is 0. Okay, so ఇక్కడ చూడండి 0 and 0 అంటే 0 into 0 0, 1 into 1 1, 0 into 0 0, 0 into 1 0. సో దీని యొక్క అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, 2 అనేది వస్తుంది. దీని యొక్క అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి 2 వస్తుంది. You can see this, you can see a and b equals to 2. So now we can see not a, not a, సో ఒకవేళ ఏ గనక నాన్ జీరో అయితే ఇట్ విల్ షో ట్రూ, ఒకవేళ ఏ వచ్చేసరికి 0 అయితే ఇట్ విల్ షో ఫాల్స్. సో దిస్ ఈస్ నాట్ ఆపరేషన్, నాట్ ఆపరేషన్. అండర్స్టూడ్? These are useful things where we will be using in the upcoming sessions, where it will be like we can will in real time these functionalities will be very useful. So okay, and there will be few other things I will explain those as well. So comparison, for comparison a and this, ఏ అండ్ బి అంటే ఇలా టూ టైమ్స్ మనం అండ్ మెన్షన్ చేస్తే రెండు ట్రూ అవ్వాలి, దెన్ ఓన్లీ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ట్రూ. ఓకే, ఇఫ్ బోత్ ద ఏ అండ్ బి ఆర్ ట్రూ, దెన్ ఓన్లీ దట్ మీన్స్ నాన్ జీరో వాల్యూస్, దెన్ ఓన్లీ ద అవుట్పుట్ విల్ బి ట్రూ. అండర్స్టూడ్? ఏ అండ్ బి comparison. Same like this will be having or a or comparison. సో ఇలా మెన్షన్ చేస్తే ఆర్ అంటే ఏంటంటే రెండిట్లో ఏది ఒకటి నాన్ జీరో వాల్యూ ఉన్నా, అంటే ట్రూ ఉన్నా సరే, నాన్ జీరో వాల్యూ ఉంటే అవుట్పుట్ వచ్చేసి మనకు ట్రూ వస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెన్ సీ హియర్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి 10 ఉంది, ఏ వచ్చేసి ఎంత, ఏ వచ్చేసి 2, బి వచ్చేసి 10. సో whenever we compare these two, a and 2, so what it will do, it will compare all the data, a and then b and then ఇంకా ఏమైనా ఉంటే అవన్నీ కంపేర్ చేస్తుంది, అన్ని నాన్ జీరో ఉందా లేదా అని. ఏది ఒక్కటి జీరో ఉన్నా కానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడే నేను ఏం చేస్తానంటే a ఈక్వల్స్ టు 2, b ఈక్వల్స్ టు 10, రైట్. సో ఇక్కడ మనకు అన్ని కంపేర్ చేసి లాస్ట్లో ఏదైతే డేటా ఉంటుందో దాన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది అండ్ ఆపరేషన్.
ఓకే, ఆర్ ఆపరేషన్ ఏంటంటే ఎక్కడైతే ఫస్ట్ ఎక్కడైతే నాన్ జీరో ఉంటుందో దాన్నే రిటర్న్ అనేది చేస్తుంది. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనకు ఏ వచ్చేసి 2 ఉంది. సో ఫస్ట్ అండ్ ఆపరేషన్ కాబట్టి ఫస్ట్ ఇది చెక్ చేస్తుంది ఏ నాన్ జీరో ఆ జీరో అని. సో ఇది నాన్ జీరో కాబట్టి నెక్స్ట్ వేరియబుల్ దగ్గరికి వెళ్తుంది, ఇది నాన్ జీరో జీరో అని. ఇది కనుక జీరో అయితే రిటర్న్ వచ్చేసి జీరో చేసేస్తుంది. అంటే సింపుల్, ఎక్కడైతే జీరో వస్తుందో అవుట్పుట్ వచ్చేసి జీరో వచ్చేస్తుంది. బట్ ఆర్ ఆపరేషన్ లో ఏది ఒక్కటి నాన్ జీరో ఉన్నా ఆ అవుట్పుట్ అనేది మనకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. సో యూ కెన్ సీ సేమ్. సో ఒకవేళ మనకు బి వచ్చేసి జీరో ఉంది అనుకోండి, సో బి వచ్చేసి జీరో ఉంది. సో ఏ అండ్ బి వచ్చేసి ఏమవుతుంది ఇక్కడ జీరో అయిపోతుంది. ఏఆర్బి అంటే మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి 2 వచ్చేస్తుంది. యూ కెన్ సీ, యూ కెన్ సీ హియర్. అండర్స్టాండ్? అర్థమైందా? సో there will be some other like comparison variables where we can get output like true or false. Okay, so a less than b, a less than, greater than, okay, equals to, both are equal or not you can compare. Okay, a equals to b అంటే a b రెండు ఈక్వల్ కాదని ఇవన్నీ కంపారిజన్ ఆపరేషన్స్ అన్నమాట. And like you will be having the same less than or equals to, okay, less than or equals to, greater than or equals to. Okay, this is how we can perform different type of comparison operations. So you can see here it will return true or false, and this is also a comparison operation only, not. Okay, not. Understood guys? These are very basic things. So in tomorrow's session we'll discuss about loops and functions. Yeah, I hope these two we will discuss more by tomorrow, and if possible async await. Understood? ఈ త్రీ టాపిక్స్ అనేది రేపు డిస్కస్ చేద్దాం నెక్స్ట్ సెషన్లో. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఫర్ టుడే సెషన్. దట్స్ వెరీ బేసిక్ థింగ్స్. సో ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కన్సిడర్ చేసినా, సో ఇవి ఈ పర్టికులర్ టాపిక్స్ అనేవి చాలా బేసిక్ టాపిక్స్, కామన్ టాపిక్స్. సో బట్ అక్కడ సింటాక్స్ ఒక్కటే డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అంటే మెన్షన్ చేసే విధానం ఒక్కటే మనకు డిఫరెంట్. సో ఇక్కడ ఒకలా ఇనిషియలైజ్ చేసి డిక్లేర్ చేస్తాము, డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో డిఫరెంట్ వేలో మనం అనేది ఇనిషియలైజ్ చేసి డిక్లేర్ చేస్తాము. బట్ రిమైనింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ సేమ్.
Anusha, I will explain you in the next session. Iframe and if frame. So there is no if frame, only iframe we will be using to what do you call, ఇంకొక వెబ్సైట్ ని మన వెబ్ పేజ్ లో చూపించడానికి ఐఫ్రేమ్ అనేది యూస్ చేస్తాం, లేకుంటే వీడియో అయినా ఏదైనా. p style color red data, how it is the example for inline css. సింపుల్. ఇక్కడ మనం సిఎస్ఎస్ వచ్చేసి ఇన్సైడ్ p ట్యాగ్ లోనే మెన్షన్ చేసాం కదా, అదే అదే దాన్ని ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ అంటాము. CSS property for animation is like ఏ మనం ఏం చేసాము, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద కీ ఫ్రేమ్ యూస్ చేసాం కదా. There are mistake in options for test that conducted on Saturday. Said spelling mistakes. So confusion was. Okay, we'll see. We'll inform. So it will see.